السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركل السود واضح أدي هذا وما سنتين muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku wadaago madaxweyne Trump oo maanta markale Soomaalida u gafay isla markaana ku tilmaamay qashin waxana uu yiri dalkooda dib ha ugu laabtaan burbursane hadhistaano waan idin la wadaagaya sidoo kale kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ilaa iyo 100 askari oo ka tirsan ciidamada ICE loo diray magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis si ay dadka sharci darrada uga soo qabqabtaan ayaa magaalada Minneapolis maayarkeeda dhawaan la doortay Jacob Frey taliyaha booliska iyo maayarka magaalada St Paul iyo sidoo kalena qaar ka mid ah xubnaha dawladda hoose shir jaraa'id qabteen waxana ay sheegeen in bulshada Soomaalida mar kasta ay garab taagan yihiin isla markaana aysan ka gorgortamaynin bulshada Soomaalida arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada madaxweyne Trump maalmahan weerar ayuu nagu ahaa arintaasi ma uusan qarsanaynin inuu Ilhan weeraro gudoomiyaha gobolka Minnesota Soomaalida degan Minnesota iyo waliba dalkeena Soomaaliya maanta isagoo ka hadlayay kulan golaha wasiirada ee aqalka cad ku yeesheen ayaa haddana mar kale uu si xun Soomaalida ugu taagtaagsaday madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin qashin waxa uu sheegay Soomaalidu waxa uu yiri waxa ay qaataan ceer oo kaliya 88% wadankana waxba kuma soo kordhiyaan marka uma baahnin ayuu yiri waxay sheeganayaan meel jannaah inay ka imaadeen laakiin naar ayay ka imaadeen ayuu yiri sidaas darteed ayaa Ilhan Umar sidoo kalena uu mar kale ku celiyay inaysan wax kala qaban xitaa dadka Yahuudda iyo qof kasta waa nacabtoo yiri waxaana ay bar kastaba ka cabataa dastuurkeena iyo dalkeena marka Ilhanna waxa uu ku tilmaamay qashin waxa uu sidoo kale yiri Soomaalida uma baahnin wadankeena waxa uu yiri meel halis ayuu taagan yahay labada dhinac mid ayuu aadi karaa marka wuxuu yiri qashinka hadii aan sii qaadano oo ula jeedo dadka soo galootiga iyo waliba qaxootiga gaar ahaan Soomaalida oo hadda ula jeedo waxa uu yiri wadankeenu dhinaca xun ayuu aadi karaa marka uma baahnin ayuu yiri Soomaalida wadankooda oo wadan aanba jirinba ah dib ha ugu laabtaan wadankooda burbursan oo iyaguna ay istilayaan dib ha u dhistaan ayuu yiri haddaba madaxweyne Trump oo arimahaasi bal ka hadlayay codkiisa wax yar ila daawada Somalia, which is barely a country, you know, they have no anything. They just run around killing each other. There's no structure. And when I see somebody like Ilhan Omar, who I don't know at all, but I always watch her for years. I've watched her complain about our Constitution, how she's being treated badly. Our Constitution, the United States of America, is a bad place. Hates everybody, hates Jewish people, hates everybody. And I think she's an incompetent person. She's a real terrible person. But when I watch what is happening in Minnesota, the land of 1,000 lakes, or however many lakes they have, they got a lot of lakes, but this beautiful place, and I see these people ripping it off, and now I'm understanding, and you're going to look at that's, I hear they ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions, every year, billions of dollars, and they contribute nothing. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks. And we don't want them in our country. I could say that about other countries too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other. And we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing. You know, they came from paradise, and they said, this isn't paradise. But when they come from hell, and they complain, and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it. sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ay qorayso
in ciidamo aysa oo ilaa iyo 100 askari ah loo diray magaalooyinka St Paul iyo Minneapolis waa magaalooyinka mataanaha ilaa ay xalay muuqaalo midkan uu ka mid yahay ayaa la ii soo dirayay oo ah dad laga qabqabanayay Minneapolis dhexdeeda gaar ahaan 24ka hadda maanta wiilkan Soomaaliga ah oo magaciisa Cali ku sheegay ayaa la istaajiyay sharcigiisana la weydiiyay waxa uu yiri 25 sano ayaan wadanka Mareykanka joogay muwaadin ayaana ahay haddaba arrintaasi waxa ka hadlay oo shir jaraa'id qabtay maayarka dhawaan la doortay ee Jacob Frey iyo sidoo kale maayarka magaalada Minneapolis waxa sidoo kale maayarka magaalada St Paul Melvin Carter taliyaha booliska Brian O'Hare iyo Jamal Usman oo dowladda hoose ee Minneapolis ka tirsan Jacob Frey maayarka dhawaan Soomaalidu ay sida aadka ugu codayeen isla markaana la yiri xitaa Soomaalidu waa ku kala qaybsatay walow arrintaasi aysan jirin ayaa si aad ah Soomaalida u difaacay isla markaana garab istaagay wuxuu yiri waxaan helnay warar macquul ah oo sheegay in ilaa iyo 100 askari oo ciidamada ICE loo soo diray magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis focuskoodana waxa uu yahay in ay sameeyaan howlgallo ay ku bartilmaameedsanayaan bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis waxa uu sheegay community-ga Soomaalida ayaa waxa uu ku yiri waan idin jecelnahay waana idin garab taagannahay waxana sidoo kale uu sheegay in garab istaagaasi uu yahay mid dhagax ka adag waxa uu yiri markastaba garabkiina ayaa nahay waxaan ku faanaynaa Minneapolis ay ku faanaysaa ayuu yiri in ay gurigiina tahay isla markaana ay tahay halka ugu badan ee Soomaalida ku nool Mareykanka ay ku nool yihiin waxana uu sheegay in ay ku jiraan kuwa ganacsata ah iyo sidoo kalena kuwa ka faa'iideystay dhaqanka iyo waliba dhaqaalaha wadankan Mareykanka waxa uu sheegay in la bartilmaameedsado community-ga Soomaalida ee ku nool Minneapolis in ay tahay xadgudub la sameynayo iyo waliba qalad la galayo waxaana wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan cadeeyo taasi micnaheedu waxa ay tahay in muwaadiniin Mareykan ah la xiri doono iyadoo lagu sabab looga dhigayo in ay u eg yihiin Soomaali oo kaliya wuxuu yiri taasi hadda ma dhici doonto weligeedna ma ahaan doonto sifa sharciya oo dadka Soomaalida ah lagu bartilmaameedsado waxa uu sheegay in muddo sanado ah Soomaalidu ay ku soo kordhiyeen gobolka Minnesota dhaqaale aad u fara badan oo dunta dhaqaalaha ay ahaayeen waa dad shaqo adag ayuu oo si aad ah u shaqeeyo hogaamiyaal ay leeyihiin waxana Minnesota ay ka dhigeen meel wanaagsan ayuu yiri waxa uu sheegay in aan horay loogu soo sheegin howlgaladan bartilmaameedka ah ee ciidamada ICE ay ka sameynayaan magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St Paul laakiin marka la yiraahdo targeted operation macnaheedu waxay tahay meel ay og yihiin ay doonayaan inay galaan ama maqaayado ama guryo ama goobo shaqo ama goobo ganacsi ahaadaan marka xalay ilaa iyo maanta howlgaladaasi waa laga dareemayay magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis marka waxa uu sheegay waxaan idin ballan qaadaya ayuu yiri bulshada Soomaalida inaan mar kastaba aan garabkiina taaganahay isagoo arrimahaasi ka hadlayay maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey waxa uu yiri We are here to respond to a number of credible reports from several media outlets relaying that there are as many as 100 federal agents that will be deployed to the Twin Cities with a specific focus on targeting our Somali community. To our Somali community, we love you and we stand with you. That commitment is rock solid. Minneapolis is proud to be home to the largest Somali community in the entire country. They've been here for decades in many instances. They're entrepreneurs and fathers. They benefit both the culture and the economic resilience of our city. Targeting Somali people means that due process will be violated. Mistakes will be made. And let's be clear, it means that American citizens will be detained for no other reason than the fact that they look like they are Somali. That is not now and will never be a legitimate reason. For decades, the Somali community has added greatly to our city. The economic fabric, their hard work, their leadership, it has made Minneapolis a better place. We are not given advance notice or inside information about these kinds of operations. But here's what we can promise. We will not compromise our values here in Minneapolis. Our values and our commitment to the Somali community, to every community of immigrants and people in our city, is rock solid and will be unwavering.
maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey waxa uu sidoo kale sheegay in ka badan 80,000 oo Soomaali ah ay ku nool yihiin magaalada Minneapolis dhammaantoodna waxa uu yiri waa muwaadiniin Mareykan ah iyo kuwa sharci leh marka waxa uu xaqiijiyay in ciidamada booliska ay sidoo kale aysan la shaqeyn doonin hay'adahan ama ciidamadan federaalka ah ee yimid magaalada Minneapolis waxana uu sheegay in shaqaalaha dowladda hoose ee Minneapolis aysan weydiin doonin dadka Soomaalida ah in ay sharci leeyihiin ama inaysan sharci lahayn su'aashaasi maba weydiin doonaan ayuu yiri waxana uu sheegay in dowladda hoose ay sameysay waxana uu sheegay in magaalada Minneapolis ay leedahay qareeno si bulaasha dadka ugu adeegaya marka haddii aad adigu u baahan tahay qareen ama qof familkaada u baahan yahay ama qof aad jeceshahayba waxa uu yiri website-keena gal ama la soo xiriir nambarka 311 waxaadna heli doontaa qareen ku matala waxa uu yiri sidoo kale waxaan maalmahanba qaybinaynay xuquuqda dadku ay leeyihiin in loo sheego marka wuxuu yiri waxaad xaq u leedahay in aad aamusto oo aadan hadlin haddii ciidamadan ICE ay ku qabtaan waxaad xaq u leedahay qareen aad la xiriirto isla markaana aadan saxiixin wax waraaqaha iyadoo qareenkaada uusan kula joogin albaabkaadana aadan furin iyadoo wax warranty ah oo waraaqa aan lagu tusin ayaad xaq u leedahay marka waxa uu sheegay in bulshada Soomaalida ay mar kastaba ay garab taagan yihiin garabkoodana ay yihiin waxana uu sheegay in bulshada Soomaalida ee ku nool Minneapolis mar kastaba ay garabkooda taagan yihiin isagoo arrimahaasi ka hadlayna mar kale waxa uu yiri Our police, many of whom are Somali themselves, are trusted partners in keeping people safe. They will not collaborate with any federal agency around doing immigration enforcement work. Our city staff and our law enforcement will not ask the question as to whether an individual is documented or not. And by the way, there are more than 80,000 Somali people living in Minnesota. Almost all of them are both documented and citizens. And the city has worked with community partners who have compiled Know Your Rights information. And so here's what we know. You have the right to remain silent and you have the right to a lawyer. You can refuse to sign documents until that lawyer is present. You have the right to not open the door unless a warrant has been shown. The city of Minneapolis provides free immigration legal resources. And if you or a family member or a loved one needs access to a lawyer, go to our website or call 311. And we're going to work with our partners. Partners like the city of St. Paul. Partners like the state of Minnesota. To do everything to support our neighbors and to coordinate on any incident that happens. Obviously, this is a frightening moment for our Somali community. There have been many frightening moments over the last several months to our immigrant communities in Minneapolis. In Minneapolis, our diversity is diverse. People come from 1,000 different backgrounds, mentalities, and perspectives with one beautiful thing in common. They love our city and they're proud to call it home. And we're going to stand with them every step of the way.